Okay, have a good day, students. Today we are going to see about the waves. So myself is Dr.A. Nichelson, Assistant Professor of Physics, National Engineering College. Let's move into the topic. First, let us see the different kinds of motion. Okay, so one by one, let me say. First one is the translational motion. Second one is rotational motion, periodic motion, and last one is vibrational or oscillatory motion. So translational motion means, so if a body moves in a straight line, ஒரு பொருள் வந்து நேர்கோட்டு பாதையில் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா translational motion. Okay, so for example, a car or a train move on a straight road. So it will be a straight line motion. Just imagine a car is moving. Right. So this is the translational motion. Next one is rotational motion. So rotational motion means the movement of a body with respect to its own axis, and that is called as rotational motion. So it rotates at the same position about an axis. So for example, the movement of Earth, that is the Earth's rotation. Okay, its rotation about its axis, or you can say the spinning of the top with respect to a particular axis. So that comes under this rotational motion. Okay, and next one the pathina periodic motion. Third one is the periodic motion. So periodic motion means if a body repeats its movement again and again at a irregular interval of time, then it is said to be periodic motion. So periodic motion சொல்லும்போது motion of planets around the sun, then motion of a pendulum. So இதெல்லாம் வந்து periodic motion. So there is a regular interval of time. You just make a note of this regular interval of time. You can just highlight this regular interval of time, right? And the last one is vibrational or oscillatory motion. So this is what the particular motion we are going to study in detail in this unit. An oscillatory motion is one in which a body moves to and fro repeatedly about a mean position. So there is a mean position. With respect to that mean position, the body will move to and fro. For example, you can say a simple pendulum. Simple pendulum. It will move to and fro. So this is the mean position, and it will move here and there. Okay, ஒரு ஃபிக்ஸடு மீன் பொசிஷன்லேருந்து டு அண்ட் ஃப்ரோ மூவ் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து அந்த மாதிரி மோஷனை வந்து சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆசிலேட்டரி மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆல்ரெடி வி ஹவ் ஸ்டடி த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் oscillation and vibration. Okay, so vibration is the result of oscillation that is experienced by that particular body. Okay, right. So here this is the vibrational or oscillatory motion, but we can say it as just oscillation. When you consider this in terms of molecules
or that particular material itself, then it is you can say it as vibration. Okay, right. Now next we are going to see about the simple harmonic motion. So what is meant by simple harmonic motion? If a periodic motion is there, that means we have already seen the periodic motion, or a simple pendulum or the movement of earth around the sun, இதெல்லாம் வந்து periodic motionல வந்துச்சு. So இந்த மாதிரி ஒரு motion, you just consider one a simple pendulum. Okay, so when you move that from the mean position, it will be displaced to a particular distance. Okay, so previous slide la vandu or diagram kaamichen illaya. So இந்த மாதிரி fixed position, now you are moving to range and it is displaced. Okay, then you are removing that and it will move with a change in velocity. So when there is change in velocity, acceleration will take place. Okay, so the acceleration of this particular material, normally iron bob is used. Okay, so when you consider the smallest particle, you can say it is just a particle. Just correlate this simple pendulum with the particle. So ஒரு particle வந்து mean position ல இருந்து disturb ஆகி move ஆகுது, then it is released and it will undergo acceleration. Okay, so here this acceleration of the particle, so in this case it is acceleration of this bob, it is directly proportional, acceleration is directly proportional to its displacement from its equilibrium position. So from equilibrium position is nothing but the mean position, that is this position, this is the equilibrium position of this bob, right? So this kind of motion is said to be simple harmonic motion. This kind of motion is said to be simple harmonic motion, right? So there are two different kinds of simple harmonic motion. One is linear simple harmonic motion and another one is angular simple harmonic motion. So linear simple harmonic motion, the example is motion of a simple pendulum. So it is moving linearly along a particular axis, that is x-axis. If you move in this direction, it may be y, you can consider it as y or z. So along only one axis it will move, but in this straight line motion, right? And angular simple harmonic motion, so this is the displacement of a particle in an angular variation, it will take place. So there is a pendulum which is called as torsion pendulum. So for that there is a circular metallic disc at the bottom, and the movement is, the to and fro movement will be at the bottom of the circular metallic disc will move like this. Okay va, அதாவது ஒரு end வந்து ஃபிக்ஸட் ஆகிருக்கும், இன்னொரு எண்டில் வந்து ஒரு சர்க்குலர் மெட்டாலிக் டிஸ்க் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம கையை வச்சு லைட்டாக அப்படி திருகி விட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் மூவ் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ரைட் மோஷன். ஓகே, இதுதான் வந்து என்னென்னா, அதாவது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் என்ன சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா ஒரு ஆங்குலர் சேஞ்ச் வந்து இருக்குது. ஸோ இங்கே மூவ் ஆகும், தென் இட் வில் கம் பேக். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆசிலேஷன் வந்து நடக்கும். இந்த மாதிரி ஆசிலேஷன்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா டார்ஷனல் ஆசிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து டார்ஷன் பெண்டுலம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு சிம்பிள் பெண்டுலம் வந்து டார்ஷன் பெண்டுலம், ரைட்? ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து சம் டெஃபினிஷன்ஸ் ரிலேட்டட் டு த சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன். ஸோ சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனுக்கு டெஃபினிஷன்ஸ் வந்து, அதாவது அது ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய சில பேராமீட்டர்ஸோட டெஃபினிஷன். ஃபஸ்ட்டு ஆம்ப்ளிடியூட். வாட் இஸ் த ஆம்ப்ளிடியூட் இன் த கேஸ் ஆஃப் அ சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்? ஸோ இப்போது இதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு வேவ் ஃபார்மாகவே வரைஞ்சிடலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் திஸ் இஸ் மூவிங்,
you just consider it as a particle. There is a vibrational change is taking place. So first வந்து ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இது மூவ் ஆகுது, இது வரைக்கும் டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. தென் இட் வில் கம் பேக் டு திஸ் பொசிஷன் அகைன், மீன் பொசிஷன் அகைன். இங்கே போயிட்டு இங்கே வருதா, அப்படி இங்கே வந்துடுது. தென் இந்த நெக்ஸ்ட் it is moving to the maximum point and again come back to the critical position. So it will be in the form of a sinusoidal waveform. So some particle vibration, it is in the sinusoidal waveform or the cosine waveform, like this, right? So here the maximum displacement by the particle or the in the case of simple pendulum, it is the material. Okay, so here they are discussing with the help of particle. So particle நம்ம வச்சுக்குவோம். ஸோ ஒரு பார்ட்டிக்கிள் ஒரு மீன் பொசிஷன்லேருந்து மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுது, அதுதான் என்ன சொல்லுவோம், ஆம்ப்ளிடியூட். ஓகே, ஸோ when you draws a waveform, so the maximum displacement அது இல்லைன்னா இது நெகட்டிவ் டைரக்ஷனில். ஸோ both should be equal, right? So this is amplitude. Now oscillation அப்படின்னா என்ன? Okay, so I think another one diagram will be there. Let me show that. Okay, so I will draw this. So here this amplitude is denoted by A. Now when a particle is moving from the mean position, so you can consider this is a particle, it is moving to this position. So this is the mean position and here the maximum point. Let's consider it as P. Here this mean position you can consider as O, and on the left hand side it moves towards Q. Okay, so when it is said to be one oscillation, the movement of that particle from O to P, and again it is, or you can say first you are moving towards P. Okay, so first starting from P, it is moving to Q via this O and again coming back to P. So this is called as one oscillation. So நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு இந்த சிம்பிள் பெண்டுலம்னு நீங்கள் 12th ஏதாவது பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அது ஞாபகத்தில் வச்சுருந்தீங்கன்னா போதும். ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், இங்கே வரைக்கும் இழுத்துட்டு விடுவோம் இல்லையா. ஸோ இங்கே போயிட்டு இங்கே வரும்போது one oscillation. So starting from here and reaching again this point, so that is one oscillation. So that's what mentioned here. So let us move on to the next slide. So this is a diagram for simple pendulum. Here you can see this is mean position and extreme position. This is the left hand side extreme position, right? Now this is the compound pendulum. Okay, so all these comes under the simple harmonic motion. And this is the torsion pendulum. So இந்த கையில் வச்சுருக்காங்க இல்லையா, ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து நம்ம லேபில் வந்து இது இருக்கும் torsion pendulum. To and from motion வந்து இருக்கும். So just like நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி, that means left to right movement of the disc. So unlike this simple pendulum, it is somewhat different from the simple pendulum. Okay, so this is again the same thing which is mentioned for one oscillation. So O is the main position, P வரைக்கும் போயிட்டு, சரி ஃபஸ்ட்டு Pலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி Q வந்துட்டு திருப்பி மறுபடியும் P வரது தான் ஒன் ஆசிலேஷன்.
and here the maximum displacement, that is amplitude, mentioned as A. Okay, everything we have seen already, right? And some more parameters are here. What is a period? So the time taken by the particle to complete one oscillation in a simple harmonic motion, that is called as period, or you can say it as periodic time or time period, இந்த மாதிரி வேணாலும் சொல்லலாம். So it is denoted by T, capital T. ஓகேவா? ஸோ நார்மலாக எப்படி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 ஆசிலேஷன்ஸுக்கு எடுப்போம். 10 ஆசிலேஷன்ஸுக்கு how much time taken அப்படின்னு எடுப்போம். ஸோ டைம் பீரியட் எடுக்கும்போது டைம் பீரியட் time taken or total time taken by number of oscillation. Oscillation 15 seconds அப்படின்னா 15 divided by 10, so 1.5 is the time period. Okay, so that is T is equal to 15 divided by 10, so that is equal to 1.5 is the time period. So the time period வந்து நம்ம அந்த காம்பவுண்ட் பெண்டுலம் இதெல்லாம் வந்து வரும். எல்லா பெண்டுலம் இது யூஸ் பண்ணுறது எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த டைம் பீரியட். And next one is frequency. So frequency அப்படிங்கிறது the number of oscillation, not particles, number of oscillation completed by the particle in 1 second is called as frequency. இது வந்து particles வந்து வைப்ரேட் ஆகுறது ரொம்ப இதாக இருக்கும். ஸோ ஆசிலேஷன்ஸ் வந்து ஸோ இது okay, so this is having more frequency. இன்னொரு வேவ் ஃபார்ம் வரைகிறேன். இது வந்து லெஸ் ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகேவா? சரி. And the next one is phase. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபேஸ் எப்படின்னா, அந்த இப்போ 2 பார்ட்டிக்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 2 பார்ட்டிக்கிள் வந்து வைப்ரேட் ஆகிறதுக்கான டைம் வந்து அல்லது டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்டன்ட்டில் வந்து அது வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்படி ஆகும்போது இந்த வேவ் ஃபார்ம் இட் வில் சேஞ்ச். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து முன்னாடியே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, வேவ் ஃபார்ம் வந்து இந்த மாதிரி வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஞ்சம் டிலே ஆகி இந்த ஸோ தேர் இஸ் அ ஃபேஸ் the difference, phase difference. Okay, so the difference in instantaneous position, so that is expressed in terms of phase. Okay, so these are some examples what we have studied already. So periodic or harmonic motion. So periodic motion means as I said there is a regular interval of time. The motion is having a regular interval of time, right? Then oscillatory or vibrate motion. So the periodic motion on the same path with respect to mean position. So I think so this one is representing the vibration of the particle
and this is movement of moon around the earth, rotation of this clock handles, movement of spring, yeah, and these all comes under oscillatory motion, and pendulum clock. Right. Okay. Now there are different types of oscillation. We are going to see about some cases here. One is the damped oscillation and another one is a forced oscillation. So damped oscillation means when you are using a swing or you are playing with a swing, automatically you will come to rest because of the air friction and all. Okay, if there is no friction means you will keep on moving here and there. The same condition in the case of pendulum also. In vacuum condition it may keep on moving, but generally there is a frictional force due to air, so that will restrict the movement of the body or restrict the oscillation. Okay, so that is called as damped oscillation. So forced oscillation, so we have to give some external force in addition to this frictional force, so that comes under the forced oscillation. So let us see in detail in the next class. So these are some of the oscillating systems. So this is the simple pendulum first, then this is the oscillating hacksaw blade, just like you are playing with a scale on the table, so it will vibrate, and here the floating of some wooden particle over the water, oscillating float. Okay, students, so that's all about the first lecture. So let us see in detail about this damped oscillation and forced oscillation in the upcoming lectures. Okay, have a nice day. Bye.